The overall goal of this field neuroimaging protocol is to study children's brain development and cognitive and learning outcomes using portable functional near-infrared spectroscopy, known as FNIRS, in remote understudied low-resource settings, such as impoverished rural communities in Sub-Saharan Africa. This method can help us answer key questions about brain development in high-risk environments, for example, how the brain's network for reading develops in communities with high risk of illiteracy. This method also addresses important theoretical issues in global child development regarding how both biological development and diverse and often negative experiences impact the brain, and can reveal new information about developmental sensitive periods. Cette technique FNIRS peut intéresser les décideurs des politiques publiques d'éducation, surtout dans les zones, les régions ayant de faibles résultats en matière de développement de l'enfant. Ces politiques d'éducation peuvent cibler les facteurs environnementaux et sociaux qui ont un impact sur le développement du cerveau à un âge où cet impact est le plus significatif. Cette approche nécessite des compétences pluridisciplinaires, notamment en éducation, en développement de l'enfant, en statistique, en programmation et en neuroimagerie. Tout ça dans le but de comprendre le développement parfait du système neuronal de ces enfants-là dans divers environnements qui peuvent être souvent à risque. To begin, invest in the formation of collaborations and provide opportunities within the research framework to local researchers. Establish partnerships with local scientific institutions for the purpose of inclusivity, as recognition from peers at the local level is important in communicating research findings in the region. Prepare for rainy climate conditions in the field.